quite wonderful to see. And Yoshua Makori, tumebahatika, Mungu ni mkuu. Wacha niseme na Janet hapa aliwahi kutamba katika mashindano kadhaa ulimwenguni. Leo hii uko hapa kama mshabiki. Unaonaje? Mbio iko mzuri, naona organization it's very okay, and the race actually it's at home, and you can see it's a very honored race. The top athletes have honored it, and they have run like Agnes Tirop, Daisy, Nora, and it's a very nice race. Ukimwona Agnes Tirop ametetea ubingwa wake alioshinda mwaka 2018. Inaonesha haya mashindano yanapiga hatua kila kuchao. Yeah, hii mbio inaelekea mahali mzuri. I think it's going to be a very big race. It can be even an international race. I think it's going to a place where the race in Addis Ababa, the 10K in Addis Ababa is at now. Ukiangalia hapa Eldoret ni nyumbani mwa mabingwa, kama nyinyi mshawahi kuwa mabingwa hapa Kenya. Inaonesha nini ya mashindano yakiwa yanafanyika hapa Eldoret? Ni mzuri juu mbio imeletwa nyumbani, kila mtu wako, naona mashabiki wako wengi, kila mtu amekuja kushangilia, na unaona wakimbiaji wenye wamekimbia internationally wamekuja kukimbia. Utasemaje kuhusu hii Tuskys imekuwa ikiandaa mashindano, yameyabadilisha kutoka nyikani, sasa yanafanyika barabarani kilomita 10. Utasemaje kuhusu Tuskys? Tuskys tunashukuru, wametuletea mbio mzuri, na tunashukuru kwa maana wanapea hata wakimbiaji motisha, wanapea zawadi mzuri, na hata wale wachakuwa hata nambari 10 na kuja mbele, lakini bado watapata zawadi. Nimeambiwa wale top 100 watapata zawadi. Hiyo ni kumotivate the athletes. Janet, wengi wanaulizwa kama ulienda wapi, kama mwaka staafu kaenda wapi? Mimi sijastaafu, bado niko nafanya mazoezi, na tuwezi jua bado niko kwa mazoezi, na bado nasaidia wale watoto wenye wanakuja. So niko katika wakati nakimbia, na pia nikitrain wale wengine. Ina maana kwamba unaweza ukaja kuwa kocha kamili sasa ukaachana kabisa kukimbia? Hiyo ni future. That's a future thing, and I'm hoping to be a coach and to assist the young ones. Ukiangalia mwaka ujao kuna mashindano Olimpiki kule Tokyo, Japani, labda tutarajie wewe uwepo wako huko? Natarajia kuwa huko Tokyo, hata kama sio kukimbia, lakini hata kusupport wale timu wenye wataenda pale. Asante sana, kila laheri. Thank you very much. Nataka pia niseme na mashabiki wawili watatu hapa, sijui nivunje sheria niingie pale alafu wakija wapite na mimi. Niseme na mashabiki wawili watatu hapa, angalau wanibie siri, wanaonaje haya mashindano. Tuambie unaitwa nani na imeamwaje kuja leo? Mimi ni Beatrice huko, natoka eneo ya Homa Bay County, tukuja kuonelea hii mbio. Nafurahia sana. Wacha niseme na ndugu yangu hapa, umekuja hapa kuona mbio wanariadha wakikimbia, umeonaje? Kwa majina mimi naitwa Felix Odhiambo, naishi hapa Uasin Gishu County, lakini leo nimeamua nisiende kanisa, nikuje ni watch mbio ya leo, at least angalau nifurahie. Unaonaje hapa kuna talanta nyingi sana hapa Uasin Gishu? Naona talanta mingi ziko Uasin Gishu, lakini sasa mimi naweza omba wanariadha wenye wako hapa waige ile mfano ya Eliud Kipchoge, na sisi tutazidi kuwapongeza. Sema na dada hapa, umetoka nyumbani, umeacha kila shughuli kuja kuangalia. Nini kimekumotisha? Kwa majina naitwa Masi Kibor. Mimi tangu nimeshuhudia napenda kuangalia races, so like nikasikia ni ladies ndio wanaanza. Nikaamua siwezi kosa, acha kanisa leo ikae, Mungu ataona majibu yetu. Ama atatuombea, na angalau nimekuja kushuhudia. Angalau ushuhudie moja kwa moja, usiambiwe hadithi ilikuwa kuaje. Ndugu yangu, umetoka nyumbani, tuambie umetoka wapi na ukaja kuangalia? Kwa majina naitwa Justice Kemboi, nimekuja kushuhudia hii mbio ya Tuskys kwa kuwa wametupea motisha, kwa kuwa Kipchoge alitupea morali, kwa kuwa chenye tunangependa kuhimiza tu viongozi wetu hapa kama Eldoret, hatuna facilities ya kutosha. Hiyo ndio changamoto. Viwanja, maana ule uwanja Kipchoge kile umefungwa kwa miaka sasa, ukiwa na karabatiwa, ni hali ambayo inasikitisha sana. Kwa maana hii ni miaka 5 hivi tangu ikiwa ikikarabatiwa, ingawa ko in process. Yeah. Ndugu yangu, umetoka wapi, umekuja hapa leo na unaonaje? Kwa majina naitwa Kennedy Kipkemoi. Nimetoka Eldoret. Nimekuja kushuhudia mbio ya leo wakikimbia, na
Nimefurahi sana kuona ladies wakikimbia. Manake hapa nyumbani kunaitwa ni nyumbani mwa mabingwa Eldoret. Nyinyi mkiwa wakazi mnajihisi vipi? Tunaishi poa kabisa. Home of champions. Tunashukuru sana. Asante sana. Acha niseme na mamangu mmoja hapa angalau aniambie umekuja kama mshabiki unaonaje? Kwa majina naitwa Irene Chepkirui. Natoka Bomet County. Na nafurahia sana. Sisi tulikuwa kwa njia tukienda kanisani, tukaona hao wanakimbia. Tukasema wacha tusiende judge kwa sababu wacha tuende tuangalie hao wakikimbia. Nimefurahia wamama wanakimbia, watoto huko anajitokelezea kimbie. Sasa nimefurahia sana. Asante. Umetoka Bomet ukaja kuangalia hizi mbio ama wewe unatokea Bomet lakini uko Eldoret sasa? Natoka Bomet, niko Eldoret Rivertex. Tumetumwa na county tukuje tufanye attachment hapa Rivertex. Asante sana, asante sana. Wacha niseme na ndugu yangu hapa pia niambie, ndugu yangu tuambie jina lako, unaitwa nani? Ndio mwanzo umekuja. Tuko moja kwa moja live NTV. Jina lako? Mimi naitwa Joseph Baraza, ninatokea Huruma hapa tu Eldoret. Hizi mbio ni za muhimu sana kwa Uasin Gishu County na vile vile tungependa kusema ya kwamba serikali inafaa invest a lot kwa mambo na viwanja. Maana viwanja facilities hapa hakuna. So tafadhali wajaribu vile waweze kuinvest kwa viwanja. Asante sana. Itakuwa starehe sana. Nataka nipige ziara moja hapa, yani nivuke tu niende upande wa pili. Wacha nivunje tu sheria kidogo wasinione. Sheria hizo nimevunja. Wacha niseme na ndugu yangu mwingine hapa, unaonaje hapa, umekuja unaitwa nani na nini kimekupa ule motisha kuja? Jina ni Kabel Benson, kutoka eneo la Pokot. Ni furaha yangu kuona hii mashindano ya Tusky yanaendelea hapa. Natumai itawapa vijana motisha ili kujipa maarifa naye katika hii mashindano. Tunawashukuru sana Tuskys. Uko Pokot Magharibi pia mna vipaji kule? Tuna vipaji na tunaendeleza nazo. Sasa tunakuja kuika hii mtindo kutoka huku na tubebe huko. Iko sawa. Acha niseme na ndugu yangu mwingine hapa mmoja. Naona microphone ina limit. Tuambie jina lako, unaitwa nani na nini, kwa nini umekuja kuangalia? Hapa nimekuja juu ya watu wanakimbia hapa hivi Eldoret. Nimekuja kuanzia pale Kapsabet. Mimi natoka mahali inaitwanga Kaiboi. Ukatoka pale ukaja kuona finish hii? Sasa ndio mimi nimekuja hapa hivyo. Sasa na shukrani sana kwa Mandako. Mwenyewe sasa ameitarajia hiyo maneno ifanyike hapa hivi Uasin Gishu. Nimesema asante sana. Iko sawa kabisa. Acha niseme na mwingine mmoja lakini microphone imenlimit. Kebo tabu. Sijui nitafanyaje. Wacha niseme na huyu ndugu yangu hapa angalau nione na kwa kwaje. Unaonaje haya mashindano leo? Kwa majina ni Abraham Mutai, mimi ndio chairman wa hii event. Na kusema ukweli, wale ambao tumeshuhudia leo ni watu ambao wamekuja kukimbia event, watu wengi sana. Na this being our first 10 kilometer event in this region, tumeona kwamba hii ndio ile event ambao watu wanaipenda sana. Sponsors wetu wamefanya vizuri, manake kwa upande wa zawadi wamehakikisha kwamba the top 100 are getting awards, and we are so happy because having the top athlete getting 500,000 for 10 kilometers, that is great. And we want to make sure that as the organizers of this event and the local organizing committee, we want to make sure that all the time we give them enough support, technical support, so that we have a good event. And we want to say that Tuskys have done a good job, and TV for airing this event live. This is also the first time that we are getting an event being aired live from the start to the finish, and we are so grateful because so many people have traveled far and wide, and I want to say that we have also visitors who have come outside this country so that they come and participate. This being the headquarters of athletics in the whole world, you know that, and where champions come from. We want to say that we will continue cooperating with our sponsors so that we have more events. This is our last event this season before we start the start of the cross country started yesterday in Machakos, all the way going to Sotik, and we will make sure that as we are preparing to go to Olympics, because you have seen that those who won this race were the medalists during the World Championship. These are also still the prospects that will be going to the Olympics. And as you know, the trials for Olympics is coming to Eldoret. We want to really ask the spectators to come in big numbers, because the other time we had a big number. This time again we are expecting a big number.
And as you can see, everybody have come all the way. You've heard somebody saying, I come from Kaiboi. You know, Kaiboi from here is another 40 kilometers away, and somebody has made sure that he has come. You've seen all our visitors coming from all the way Netherlands and the whole of Europe to come and witness this. So we thank NTV for making sure that this event is live. We also want to thank our sponsor Tuskys for making sure that we have the 10 kilometers, which is TuskysGreat10KRun, that in future it will be running more people. And as you know, we are combining both what we call elite athletes and the participants, because they are recreational athletes who will be running, they have run this event, and we'll make sure that they also participate in big numbers. Asante sana, huyo ni mwenyekiti wa mashindano yenyewe. Wacha nimpe ili bomba warodha angalau useme na wawili watatu, sio? Asante sana Nisha Makori, and I am joined by two gentlemen who are actually the ones who are the race announcers for AK, and I just want them to come to this side. Labda useme tu jina yako, alafu watu wanasikia sauti yako, labda kuone na nataka kuone. Mimi ni Boniface Tiren. Kwa siku ya leo nina furaha kubwa. Kwanza nataka kusema ya kwamba mimi ni kati ya waanzilishi wa this Great 10K Run. Mimi na Moses Kiptanui ndio tuliweza kuanzisha shindano hili mara ya kwanza kabisa wakati Tuskys walipokuja katika jiji hili la Eldoret. Kwa hivyo siku ya leo it's really amazing kuona wanariadha ya kwamba wamekuwa ni zaidi ya 2,000 leo wakishiriki. Hii inaashiria ya kwamba mbali na lile shindano la Ethiopia ambayo inaitwa the 10K Great Run ambayo ilianzishwa na Haile Gebrselassie, the only difference ni kwamba kule mashabiki ni wengi, ama wale fan run ni wengi, lakini hapa wanariadha ni wengi kuliko fan run. Kwa hivyo that is the difference. But all in all, this is going to grow to the great height. And I want to also thank the NTV for bringing this particular race live, which all the Kenyans are watching from all over. And I want to say this for our Kenyans. As we've seen today, Agnes Tirop winning. You all know that he was once a world champion and cross country. And of course, this year in Doha, he gave us a bronze in 10,000 meters. In that also, we have the brilliant Chepkorir, which is an upcoming athlete. We also have former world cross country champion, which is Irene Cheptai. He won in 2017 in Uganda. Today, they were actually showing their mighty here in this great run in Eldoret here. So we can see the lead car is actually starting, and the gentleman I was speaking to is actually the one who's going to give us how the finish is coming on. And we do know that the gentleman who is at the finish is Rhonex Kipruto, is the one who is leading. We get to see whether he was leading, whether he'll still be leading as we get to the end. And then we have the start car. We can see the motor car. It's the one. Rhonex Kipruto leading now. Rhonex Kipruto is coming now. Powering home, that's Rhonex Kipruto, the world champion bronze medalist. Robert Kiprop, who is a training partner, is also coming second in that place. Simiyu is also coming third in that spot. Rhonex Kipruto now, the defending champion, is there. Rhonex Kipruto is there now, coming to mshindi wa mwaka jana Robert Kiprop, ambaye ni bingwa wa bara la Afrika, ndio huyo. Daniel Simiyu katika nafasi anakuja. Haya, huyu ni Matthews Kimeli katika nafasi ya pili. Matthews Kimeli alikuwa nafasi ya 6 katika mashindano ya dunia. Rhonex Simiyu, Robert Kiprop kule nyuma. Hivyo ndio vile mambo yamekuwa mpaka dakika hii. Kama vile nimewaeleza ni kwamba mshindi hapa amekuwa ni Rhonex Kimeli, alafu pia Robert katika nafasi ya 4 siku ya leo. Hivyo ndio vile mambo yalivyo. Ndio huyo pia Jacob mwanafunzi wa shule ya upili ya Chawayet yuko katika, na pia yuko huyu kijana ambaye anaitwa Barakach yuko katika nafasi hiyo. Hivyo ndio vile mambo yamekuwa, ndugu yangu. There you have it. You've just gotten to listening to the conversation right there, and we are going to be able to so we're shortly going to be able to have a conversation with Rhonex Kipruto, who is the winner of the
Tuskys 10-kilometer run. And the gentleman who you got to hear just give us the finish of the race is one of the MCs for AK. He's done it for so long, and he's one of the voices you get to hear when you come out to just the road races in the country, and you get to hear him live on NTV this morning. And right now we get to have a conversation with Rhonex Kipruto, Joshua Makori. I can see him just getting him closer to us, that we are able to have this conversation with the winner, Rhonex Kipruto, as the rest of the runners just get to finish the race. Remember, they say it's not the time that matters, it is the fact that you get to finish and they're able to finish, and the top 100 will be able to get prizes. So we are just seeing the runners are coming in, getting their place numbers, and Joshua Makori will shortly be having a chat with Rhonex Kipruto. Wacha niseme na mshindi hapa moja kwa moja, Rhonex Kipruto, ambaye kiukweli amehifadhi ubingwa wake leo. Rhonex, imekuwaje kilomita 10? Kilomita 10 huwa mzuri, ingawacha tulichelewa kuanza, nachua nayo, lakini kwa Mwenyezi Mungu nashukuru kwa ushindi wa leo. Ulikuwa unatarajia kutetea ubingwa wake, manake mwaka jana ilikuwa ni mbio za nyika, safari hii ni kilomita 10. Nilikuwa natarajia kubeba chula seta, nilikuwa nimebeba cross country nikapewa kare. Sasa nilikuwa under high pressure this time round. Ndio umetoka mashindano ya dunia kule Doha, Qatar, ukamaliza katika nafasi ya 3 katika mbio za mita 10,000. Ilikuwaje katika kile kipindi kumaliza kuja hapa tena kujiandaa kushiriki? Ilikuwa mzuri kujiandaa na kwenda kupumzika kidogo, ndio maana nilikuwa naanza mbio, nilikuwa najaribu kutest shape sasa. Rhonex, katika mbio za mita 10,000 hatuko vizuri katika mashindano ya ulimwengu. Tatizo kimaoni yako liko wapi? Tatizo kubwa ni umoja na low preparation, hatujatayarishi mapema. Sasa nini kinafuata katika hii kalenda yako? Sasa na hii nilikuwa na test mwili vile iko, ndio nikimbie hii track moja Januari hapo, nikiprepare for Olympics 2020. Kwa hiyo Olympics Tokyo unakwenda tena mbio za mita 10,000? Ninaenda mita za 10,000 na ngangana kwenda kuleta medali. Mungu ajalie. Asante sana. Huyu amekuwa ni Rhonex Kipruto, ambaye ni bingwa, ametetea ubingwa wake wa road hapa moja kwa moja kwamba amekataa wacha ibadilisho iende barabarani, lakini hakuna mtu anaichukua. And it's quite amazing to see that last time out it was Agnes Tirop and Rhonex Kipruto who managed to be champions of the last edition of the Tuskys cross country Wareng Run, and now we see Agnes Tirop and Rhonex Kipruto, both of them being able to win the 10-kilometer Tuskys Great Wareng Run, and they get to win themselves $500,000 shillings. Makori, shilingi nusu milioni. Asubuhi tu na mapema ushamaliza. Akiwala, yani unahitaji shilingi 500,000 kwa dakika 30. 500,000 yako tu imecheck in. Ndio sisi tunahangaika. But you know, people normally talk about the money and they say, oh, you've won so much money and you've won so much in so little time. But remember, these athletes, before they come here, that is what Rhonex was talking about. They have to prepare for the races. They have to run every morning. When you are in Iten, when you even around Eldoret, you see the runners just going out for their runs in the morning. In the evening, they go out for their runs. So they put in a lot of effort before we get to see. What we see is chakula kiandaliwa tu, lakini mwanzo kuna maandalizi, kuna mapishi, dania iko wapi, nyanya iko wapi, yani matayarisho huwa yanamgharimu sana mwanariadha. Kuja kushiriki yeye ajali, lakini anajali sana kule training yake ikoje. And that is the same thing that Rhonex has said, that even for our 10K, that we don't perform very well. Remember, you did a story about the last time we won at the World Charles Kimati. You talked to him in Nyeri, anasema shida iko wapi? Pale mbio ile kumalizia ndio inatusumbua. Na sasa anasema lazima yuko ni maandalizi. Unafanya sprints zako 400 sprints zako vizuri. Kwa hivyo alafu pia umoja, amesema umoja Rhonex kwamba kule kushirikiana pia ni muhimu. Kitambo ilikuwa kuna ule anasema mimi nitakuwa rabbit, nitakuwa rabbit niende nichome watu, alafu wale ambao wanakuja nyuma waweze kupata ushindi. Lakini siku hizi kila mtu anasema hapana, mimi ndio lazima. Kila mtu anajipiga kifua, anasema wacha niende kivyangu. Hakuna ule ushirikiano. Sasa tutaona mwaka huu itakuwa vipi mbio za mwaka ujao, tuseme kule Tokyo. Manake Agnes alisema anatumia mbio hizi kuona mwili uko vipi. Umesikia Rhonex akisema mbio ziko vipi, ndio mwili uko vipi, ndio tuweze kufanya mambo katika mchujo wa kitaifa, alafu tuangalie kama wataingia kwenye timu. Kwa hivyo wameanza kuonesha kwamba
wako na makali yapo, manake walishinda mbio za nyika, wameweza kushinda mbio za barabara, kwa hivyo tuone itakuwa vipi. Alafu Warodho, kukumbuka mwisho tukiona wewe hapa ni mwaka 2016 kule uwanja wa Kipchoge Keino. Sasa pia nimeibiwa siri kwamba ule uwanja iwapo utaisha, mchujo wa kitaifa mwaka ujao uende ukaja hapa tena. Kwa hivyo tutafanya Mungu ni mkuu. Basically, that's what we have been watching this morning. It's been the TuskysGreat 10-kilometer run. Remember, it is live on NTV. Normally, at this time, during any normal Sunday, you'll be watching a crossover. Don't change the dial. Crossover will be coming to you because Makori labda kuna mtu ambaye si wa mbio labda. Anajua Eliud ndio lakini si wa mbio. Labda alikuwa anakuja kwa mambo ya maombi, mambo ya kumsifu Bwana. Lakini tuambie bado Mo na Grace Kirapa wako maeneo tu wanatulia, wamekuwa kijiandaa, watakuwa wanafanya mambo hapa katika Central Primary School grounds hapa tu nyuma ya Tuskys Zion Mall. Alafu wajua Warodhe, nikiwapa nasema na mashabiki hapa ambao wamekuja hapa, wengi walikuwa wanaenda kanisani, wengine hata kuwa wanajua kama kuna mbio. Walipoona mabinti walianza saa 3:30 wakaamua angalau angalie, wakaacha kwenda kuomba. Lakini sasa kuacha kwao, yani si eti kwamba kuna hasara, kuna faida yake. Manake DJ Mo akija pale na Grace itakuwa tayari yako kanisani. So they'll have gotten the race live. Alafu wanaingia maombi. They get to watch crossover live. Akiwa live. So if you're in Eldoret and its environs, do come out. Let's get to enjoy a great fun event right here. We'll also just be having a conversation with the CEO of Tuskys just to ensure that we get to hear from their perspective. We've talked to yesterday on Top Spot, we talked to the Chief Marketing Officer, Daniel Koech, who told us the inspiration is a great Ethiopia run. So we'll be hoping that they're able to just grow this into one of the big races and wako kwenye mji wa mabingwa. Yani uko kwenye mji wa mabingwa alafu umebadilisha mbio kwenda kutoka nyikani ndio zifanyike mjini kabisa. Ndio watu waone. Watu wajionee. Yani umeona barabara ukiangalia. Hata ukitoka kwako hivi unachungulia. Unaona ndio hao. Wanariadha ambao labda utaona kwenye runinga mara nyingi. Kwa hivyo wameletwa karibu na wewe. Kwa hivyo the residents of Eldoret will be having a very good time because they'll be able to see their runners do run here, and as this event grows and grows, we'll be able to probably attract a lot of athletes from Ethiopia, from Uganda. Manake Uganda hapa tu. Hapa chini, alafu hapa Uganda wajao wanariadha wetu wengi wako huko. Wanapiga zoezi hapa alafu wanaenda. Tuseme tuna undugu pamoja. Lakini kwa sasa tunaambiwa kwanza tupumue kidogo. Manake tumekuwa kutoka mwendo wa saa 4 saa 3:30 manake ilianza mademdemo alafu ndio ikaja wanaume. Tupumzika kidogo alafu tuone inakuwaje. And don't change the dial. Remember, we're just taking a short break right here, and once we take the break, crossover crew will be on the stage. The stage is just on this side of where I'm standing. It is the Central Primary School grounds, just behind Tuskys Zion Mall. From where I'm standing, I can actually see the Zion Mall. That is where the Tuskys is, and we'll be taking a break. When we come back, all the action will be inside the village. We'll get into see DJ Mo, Grace Kirapa, crossover live. Remember also, the prize giving for this event will be happening, so do keep it NTV.